Hello, my students. I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare TZ. My Form 4 student, we are proceeding with our amazing subject, very simple and interesting subject, which is chemistry. And we are dealing with the Necta solving questions Form 4. My student, this Necta solving Form 4, we are assessing a learner from Form 1, Form 2, Form 3 up to Form 4 level. Therefore, here we are going to pass through the different questions ambazo zinaweza zikakava form 1, form 2, form 3 hadi form 4. So, we mwanafunzi ambaye unapenda kusoma kupitia review, it's time for you here to benefit from Educare Media. Sikiliza hizi solving, utaona jinsi gani maswali yanatoka au ni jinsi gani maswali ambavyo yanaulizwa na jinsi ya kujibu katika correct response na jinsi ya kumshawishi the marker so as you can get your marks all as much as possible. So my students, today we are continuing with the question Necta 2022, the question number 8 and the question number 9. So here you will understand on how to convince a marker, but also how to provide the correct response toward the question. My student, you have to understand that always the question guide you what to do. Swali linakuongoza na linakupa mwelekeo wa nini ufanye. So you have to follow the instruction of the question carefully so as you can able to provide the correct response. Most of the students, they tend to fail the examination. So kwamba hawajui wanachokifanya. Unakuta namna anapojibu anatumia ile format ambayo ni unacceptable, mfumo ambao sio sahihi. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi kwenye mtihani anajaza booklet kwa kuandika notes au kwa kuandika vitu ambavyo ni unwanted, unnecessary. So here you will see on how to provide the exact answer na jinsi ambavyo unatakiwa ujibu. So the question number 8, it is said that Table 2 show the volume of soap solution needed to form leather with 3 samples of water of equal volume. Use the data from the table to answer the question that follow. So we are given a table, this table whereby we have the water sample, we have water sample E, F, and G. But also we have the volume of soap solution, kwamba the ability of this water to form a leather, ile povu na sabuni ilikuwa katika sentimita, katika volume hii hapa 6.5 katika sample water E, lakini katika sample water F ilikuwa ni 0.2, the same katika sample water G ilikuwa ni 3.7. Now there is a different question you are required to answer according to this given data. Kulingana na hiyo sample of water na hiyo volume of soap used to form a leather, unatakiwa ujibu maswali mbalimbali. So the first of all you have to understand the explanation. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maelezo kwamba hizi sample na hizi volume soap solutions zilikuwa katika data zake, zilikuwa tabulated in this form, zilikuwa kwenye table kama hivi. So now let's see the answer, the questions. Question kulingana na given data. Therefore, part A, the question states that identify 2 things other than the volume of water that must be kept constant for such data to be meaningful. Student anatakiwa apropose vitu viwili ambavyo vitakuwa vina kept constant for that data to be meaningful, ili vilete maana kwenye hizo data. Ina maana hatutafanya interfering ya hizo data za volume of soap, lakini vile vile na hizo water samples ambapo ni E, F na G. Lakini this data should be kept, meaning maana yake inatakiwa ibaki pale pale. Lakini ni vitu gani ambavyo unaweza kuviprovide vikaleta maana nyingine kwenye hizo data. So mwanafunzi anataka suggest vitu viwili. But also B, you are required to identify which water sample had the highest hardiness. Give a reason. Which water sample have the highest hardiness? You are required to give a reason. Utoe sababu. So ni maji gani ambayo, ni sample gani ya maji ambayo ina this
highest hardness of water. Mean that unatoka ujue kwamba okay, kuna ile ambayo ina hardness of water katika minimum amount lakini katika highest amount. Sasa utoe reason kwa sababu gani. Kwa hiyo mwanafunzi alitakiwa afanye hivyo. So you can see that the question linakutaka ufanye nini. Swali linakuguide cha kufanya. But also the part C, give 3 causes of hardness of water. You are required to provide the causes of hardness of water. Kwamba this hardness of water inasababishwa na nini. So you have to provide 3 points. So question number 80, first of all, student alitakiwa recall the concept ambapo swali linatoka. Hii ni topic ya form 3 ambayo inaitwa the hardness of water. Concept ya hardness of water kama topic imefundishwa kwenye Educare channel au Educare media. Unaweza kama hauna understanding, the full understanding, the detailed knowledge, you can go there and search. You can see the different sessions, so pass through them. If there is any payment, you have to do so for your benefit. After there, you will learn and you will be knowledgeable enough so as you can able to understand what you are doing. But also mwanafunzi mwingine atachukua this benefit kwamba okay, this question are solved, ana take question, ana kariri, then ana move on. No, that's not a good way. So you have to be knowledgeable, you have to be competent with the subject matter first, then ukija kuona majibu hapa una relate na kile ambacho ulijifunza au kile ambacho unauelewa nacho, na hata majibu itakuwa ni rahisi wewe kuyamaster vizuri na utaweza pia kuyatumia kwenye mitihani yako mingine and so forth, rather than cramming on the answer afu ukaachana na content kwa ujumla. So go through our media, search hardness of water topic form 3, imefundishwa pale vizuri, utajifunza, utapata concept, na hata majibu ambayo utakuja kuyajibu huku utaona kwamba okay, the relation yake inakuwa ni very simple kwa sababu utakuwa na ile knowledge ya kutosha. Now let us see the question number 9. The question number 9 of this Necta states that consider the following substance. There is a milk, there is a copper, there is a soap, steel, chlorine and sugar. So these are the given substance. Now tuone sasa swali linataka nini. The question part A states that identify the elements, identify the compounds and the mixture from the list. Kwamba umepewa hiyo list ya vitu lakini sasa unataka identify which one are the element, which one are the compound and also which one are the mixture. My student, hili swali linatoka kwenye topic ya form 1 ambayo ni element, compound and mixture. So also you are required to have a knowledge of this concept. You are required to be competent in this topic. So in order to be competent, you have to go there in our Educare media. Hii topic ya element, compound and mixture imefundishwa vizuri sana. So you have to go there. If there is any payment, just do it so as you can benefit more. So as you can understand or you can make a relationship kati ya haya majibu ambayo tuna provide, lakini ukiwa na full knowledge au full understanding ya concept ya topic ya element, compound and mixture. So part B says that give 4 differences between the elements identified in 9A above. So the question number B, 9A, it depends with the question number 9A. Once you fail to provide the correct response kwenye 9A, utafeli pia ku provide the correct response katika 9B kwa sababu swali la B linategemea swali la kwanza. You are required to provide the difference between those identified elements. Kwa hiyo kwenye ile list ulopewa, ukishindwa ku identify the list of elements, utashindwa pia kuja ku provide their difference kwa sababu kama utaweza ku provide the list of element katika part A, ndio utakuja kwenye part B kuweza kuzifanyia differentiation, kuzitofautisha one after another. Therefore, my students, now we are going to see the answers. We are going to see how now to respond to our question, ambapo tunaenda kuangalia jinsi ya kujibu kwa usahihi na kwa mfumo ambao ni acceptable. Hatuendi kutoa notes kwenye maswali yetu.
wala hatuendi kutoa zile information ambazo ni unwanted or unnecessary. We are going to provide the exact answer and how to ensure that tunafanya arrangement ya kazi kuhakikisha kwamba tunamconvince yule marker ili aweze kutupa marks zetu zote. Now we have to start with the answer with the question number 8. Question number 8 ambapo tuna part A, B, C and so forth. Part A tuliambiwa to suggest other factor ambazo zitaleta meaningful kwenye ile given table. Kwa hiyo ili to ensure that meaningful table inaendelea kuwa na maana ile ile, lakini to suggest some of the factor. Pale tulikuwa tunaangalia concept ya hardness of water. Tulikuwa tunaangalia ile the way soap imeform the leather, imetengeneza ile povu na sample of the water. Tulikuwa na sample E, F na G. Kwa hiyo tukaona kwamba okay, the soap ambayo ilikuwa used kutengeneza ile leather au ile povu ilikuwa katika different categories. Sasa tutakuwa to suggest factors ambazo hizo factors zitakuwa zina relate na ile given table au zile given data, and these factors it should ensure that the data given zina remain meaningful, zinaendelea kuwa na maana sahihi. Therefore the factors here suggested, it might be the temperature of water, kwamba temperature of water pia inaweza kupelekea ile formation ya leather between the reaction ya water na soap, but also washing time, muda ambao ulitumika. The washing time also is the factor ambayo itakuwa involved au ambayo inakuwa suitable katika ile data tulizopewa za formation ya leather between the sample of water with the soap. So the factors, two factors in this one. Kwa hiyo mwanafunzi angetakuwa suggest temperature of water but also the washing time, ile time ambayo ilikuwa involved kwenye washing mpaka ile leather ikawa formed. So these are the factors. Now mwanafunzi atakuwa ajibu hivi. After there you will be rewarded your marks as much as possible. But another is the part B. Part B here you have to mention ile water sample ambayo ilikuwa na highest hardness na utoe sababu. Kwa hiyo tulikuwa na water sample E, F na G. Kwa hiyo swali lilikutaka wewe mention au utaje au identify the water sample ambayo ilikuwa na highest hardness. So water sample with the highest hardness is E. Why E? Unatakiwa utoe sababu. Kwenye ile sample tulikuwa na sample E, F na G, lakini tukawa tumepewa ile volume ambayo soap ilikuwa formed, volume of soap used so as to form a leather. Kwa hiyo unataka uangalie volume ni kubwa au ni ndogo. Kama volume ni kubwa means that yale maji yalikuwa na highest hardness, yalikuwa na chumvi nyingi. Lakini kama ilikuwa ile volume of soap used is very low au ni optimum, mean that the same the sample of water it is made up of low hardness or it is the hardness it is optimum. Therefore katika ile data yetu tulopewa, therefore we can able to identify now the water sample ambayo ilikuwa na highest hardness ambayo ni water sample E, simply because it used a lot of soap, showing it was difficult for leather to form. Yenye ilitumia ile volume kubwa ya soap. Kwa hiyo soap ilitumika kwa kiwango kikubwa sana, ambapo inaashiria kwamba okay, this was very hard to form a leather. Ile soap lile povu kutokea ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu yale maji au ile sample ilikuwa na chumvi nyingi. So large amount of soap ilikuwa used. That's why tulikuwa na almost 6 point compared to others. Others ilikuwa ni 0.2, 3.7 and so forth, lakini yenyewe ilikuwa ni 6 point something. So you can see that large amount of soap ilikuwa used so as to make a leather, le povu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kupata povu kwa kiwango kidogo cha sabuni, kwa sababu the sample E ilikuwa na highest hardness content. So mwanafunzi atakiwa aonyeshe, identify ni compound ni water sample gani, after there atoe sababu. So that is how you was required au mwanafunzi alitakiwa afanye. Now another part is we are required to suggest the causes of hardness of water. Kwa hiyo hapa uta go through the causes in general.
kwamba hardiness of water inasababishwa na kitu gani. The first one is parent rock nature. Parent rock nature, kwamba hardiness of water inasababishwa na parent rock nature. Tunajua kwamba when we talk about parent rock nature, the rock can be acidic or basic. So if this one parent rock nature, it is made up of it's made up of maybe the hard rock nature or the soft rock nature, it influence in the formation of hardiness of water. For instance, water passing through a rock of soluble calcium and magnesium ion will be hard. Kwa sababu tunajua the hardness of water, it is caused by the presence of this kind of element, calcium and magnesium. Regardless of it is temporary hardness or permanent hardness of water. Kama ni temporary means kutakuwa na maybe the element of calcium, lakini katika chloride itakuwepo, lakini kama ni kwenye permanent mean that tutakuwa na the nature of sulfate ions. So kama this rock is made up of soluble calcium vile vile na sulfate, obviously tutakuja kupata the water, the water will be in form of hardness, itakuwa na ile hardness. But also another is dissolving gases from atmosphere. Some of the water undergo hardness because of dissolution inayotokea kwenye atmosphere. You can see that water dissolve na different gases. For instance, we have carbon dioxide from atmosphere. Carbon dioxide from atmosphere, once react with the rain, with the rain or zile precipitate, so obviously itapelekea this formation of hardness of water, kwa sababu zinakuwa contaminated with these impurities au these elements ambazo zenyewe zina influence hardness of water. But another factor or another causes of hardness is a passing of water through soil with the minerals such as calcium carbonate and magnesium carbonate will eventually be hard. Simply kwa sababu tunajua the hardness inakuwa influenced by this element, calcium of the carbonate or the calcium of sulfate, but also magnesium of carbonate or magnesium of sulfate. So once this calcium of carbonate and the magnesium of carbonate or the calcium of sulfate and the magnesium of sulfate is passing through the water, hence it will influence or it will cause the hardness. So maji yanaweza yakapatwa na yakawa na chumvi kwa sababu ya uwepo wa hizi compound or passing the water kwenye hizi compounds. Now let us see the question number 9. Hivyo ndo jinsi ambavyo question number 8 ulitakiwa ujibu. So the question number 9 yenyewe ilikuwa na pati mbili, part A na part B. So part A tulikuwa tumepewa list ya components, tukaambiwa to identify which one are the element, but which one are the compounds, also which one are the mixture. So obviously from that list the element was copper and chlorine. Hiyo ndio element zilikuwa ni chlorine na copper. But tunapokuja kwenye compound tulikuwa na component of sugar, tulikuwa na component of soap. So these are the compound. Kwa sababu tunavyoongelea compound tunaongelea ile combination of two or more substances ambazo zinakuwa katika different ratio. So you can see that sugar is a compound ambazo zimekuwa compound together. But also the soap imekuwa ni substance zimecombine together kutengeneza hiyo compound ambayo ni soap au sugar. So the compounds are sugar as well as soap. Kwa hiyo mwanafunzi atakiwa identify this kwamba hii ni compound na hii ni element. Also alitakiwa identify the mixture. Tulikuwa na component of milk, but also we have a component of steel. So this exists as a mixture. Kwamba hizi ni mixtures. Now the question number 9B, we are required to differentiate now the elements. Kama part A tumeweza kuidentify kwamba kwenye ile list ya components tulizopewa element tumejua kwamba ni chlorine na copper. Sasa swali la B linataka to identify, to differentiate, tutofautishe tofauti iliyopo katika hizo element. Tulikuwa na element ya copper, but also tulikuwa na element ya chlorine. Now you have to pass through. Copper is a metal, lakini chlorine is a non-metal. So obviously we'll go through the nature's properties za metal and non-metal. So as you can be able to differentiate this element. Therefore,
Copper, the first one is sold at room temperature. Kwamba at room temperature sold obviously, copper obviously inakuwa sold. Lakini ukija kwenye chlorine at room temperature ina exist as a gas kwa sababu ina exist kama diatomic element ambayo ni chlorine with two molecule of chlorine. Therefore another is conduct electricity. Kwamba this copper inakuwa na uwezo wa kuconduct electricity, lakini tunapokuja kwa this chlorine does not conduct electricity. It also react by electron loss. Kwamba the copper always tunajua ni metal. So always metal they tend to lose the electron to maintain the atomic stability. So ile reaction yake ilikuwa kutoka kwenye the atom ambayo ni unstable kwenda kwenye formation of ion ambayo ni stable ion, ina lose electron. Therefore copper react by electron loss. Lakini tunapokuja kwa huyu chlorine ambaye ni non-metal, always tunajua kwamba non-metal in order to attain the atomic stability they have to gain electron. Therefore it react by electron gain. Kwa hiyo chlorine ana react kwa kugain electrons ili aweze ku maintain ile atomic stability. But also this copper has metallic bond. Kwamba the copper because it is a metal yenyewe inakuwa na metallic bond, lakini tunapokuja kwa huyu chlorine ana hii covalent bond kwa sababu yenyewe ana exist as the diatomic, ana exist as a gas. Kwa hiyo utakuta ana involve ile sharing of electrons. Chlorine na chlorine zina combine together, zina share the electron, kwa hiyo ina involve covalent bond formation. But also copper is insoluble in water. Yenyewe kwenye water ni insoluble, lakini unapokuja kwenye chlorine gas it is soluble in water. So mwanafunzi alitakiwa differentiate this element in this way, na ukiulizwa swali la kudifferentiate simply in order to ensure that unamconvince ule maka, make sure una tabulate your table. Chora table yako vizuri. After there indicate what you are required to do. After there provide au supply your answers kama tulivyofanya hapa. So this is attractive way ambapo utamfanya yule msahishaji aelewe na anajua kabisa umearrange kazi yako vizuri, anakupa marks zako zote. After there my student, I would like to say this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching. Stay tuned Educare TZ for more solving and to ensure that you can have a knowledge enough on how to master your examinations or to tackle your questions in the examination, and to ensure that unafaulu kwa ufaulu mzuri, kwa kuhakikisha kwamba okay una uwezo wa kujibu maswali vizuri, una uwezo wa kupangilia kazi yako vizuri, na una uwezo wa kuhakikisha kwamba unamconvince yule maka kwa kufanya arrangement nzuri ya kazi yako wakati upo kwenye mtihani. So I would like to remind you that usisahau kucomment, kulike na kusubscribe our media Educare TZ. Now, thank you so much. Have a nice moment.